نلتقي من جديد أصدقائي، واليوم درسنا هو تصميم نموذج الصندوق يضم حركة فاتورة البيع والشراء والصرفيات. We meet again, my friends. Today's lesson is the design of the fund form includes the movement of the sale and purchase invoice and exchanges. أعتذر منكم أصدقائي لخطأ التقني لدرس يوم أمس، حيث أن نطق اللغة العربية كان غير موجود. I apologize to my friends for the technical error in yesterday's lesson, as the Arabic pronunciation was not present. لكي نقوم بتصميم نموذج الصندوق نستفيد من نموذج رقم 9 الخاص بكشف التاجر، ونقوم بحذف البيانات الغير ضرورية منها. In order to design the fund form, we benefit from the form number 9 for the merchant statement and we delete unnecessary data from it.
تم تعديل جدول الصندوق لكي يحتوي على قيمة فاتورة البيع وقيمة فاتورة الشراء والصرفيات. وفي أسفل الجدول يوجد أداة تقوم بإجمالي عمود فاتورة البيع وإجمالي عمود فاتورة الشراء وإجمالي عمود الصرفيات. The fund table has been modified to contain the sales invoice value, purchase invoice value, and disbursement value. At the bottom of the table there is a tool to collect the total of the sales invoice column. The total. شكرا لمتابعتكم أصدقائي، نلتقي غدا في تكميل برمجة الصندوق. Thank you for watching, my friends. We will meet tomorrow to complete the programming of the fund.